human beings, we can choose to be reactive or proactive. Sí, podemos ser reactivos o proactivos. Reactive people wait for things to happen and then they react to it. Gente reactiva espera a que las cosas pasan y luego actúan. Proactive people, they go out and do things. Y gente proactiva va y hace cosas. The synergy business is not a business for reactive people. El negocio de Synergy no es para gente reactiva. It is for proactive people who choose to do something with their own life. Es para gente proactiva que elige hacer cosas en su vida. And by so doing, they can have success with us. Y haciendo esto pueden tener éxito. You know, the timing is actually perfect right now. El momento realmente es perfecto ahora mismo. Spain is very much like Sweden and many other countries around Europe. España es como muchos otros países en Europa, también como Suecia. We have had a social structure that has taken care of us. Tenemos una estructura y una infraestructura social que cuida de nosotros. And the pressure, the taxes, they remain. Y entonces hay mucha presión sobre los impuestos. But all the benefits that we used to have are taken away one after one. Y poco a poco nos quitan los beneficios que teníamos por pagar esos impuestos. This means that people are now they're forced to do something with their life. Y eso realmente obliga a la gente a hacer algo con su vida. Now, I could choose to maybe start a Swedish restaurant in Benidorm tomorrow. Yo podría elegir, pues habría un restaurante sueco en Benidorm. You know, serve Swedish food to Swedish tourists. Y vender comida sueca a turistas suecos aquí. You see, yesterday on the plane down here, I sat next to two Swedish people, a couple. En el avión ayer estuve sentado al lado de una pareja sueca. And they were visiting friends in Torrevieja. Y estaban visitando amigos en Torrevieja. And you know what they were going to do last night? ¿Y sabéis lo que iban a hacer la noche? They were going to a Swedish restaurant. Iban a ir a un restaurante sueco. Why do you fly from Sweden to Spain to go to a Swedish restaurant? ¿Por qué vas a volar a España para ir a un restaurante sueco? Anyways, so I opened up a restaurant in Benidorm for Swedish people, or Swedish food. De todos modos, pues yo voy a abrir un restaurante sueco en Benidorm. First, I have to find a place where I can have the restaurant, right? Primero tendría que encontrar el local para abrir ese restaurante. I have to have equipment. Tengo que comprar equipos. You know, fridge, freezers, stoves, you know, dishwashers, all those things. Todos los electrodomésticos, el frigorífico, el lavaplatos, todo esto. And then I have to buy a lot of, raw material to cook the food. Y luego necesito todos los alimentos y los ingredientes. I have to have a chef that makes the food. Necesito un cocinero. I have to have waitresses that serve the food. Necesito camareros. And I probably will work 20 hours a day. Y probablemente estaría trabajando durante 20 horas diarias. With a huge investment. Con una inversión muy grande. I probably went to the bank to get money so I could start this thing. Probablemente también necesitaría pedir un crédito en un banco. And maybe I'll succeed. Y quizá tendría éxito. With Synergy Worldwide, you can start your own business today. Con Synergy Worldwide podemos empezar nuestro propio negocio. For less than 200 euros. Realmente por menos de 200 euros. You don't have to quit your other job. Que no hace falta que dejemos nuestro trabajo principal. You can start slowly. Que podemos empezar poco a poco. And you can build a business that can be far more lucrative than a restaurant. Y podemos tener un negocio muchísimo más lucrativo que un restaurante. And you don't have to hire staff. Y no tenemos que contratar a gente. You don't have to have a warehouse full of products. No, tampoco necesitamos un almacén lleno de productos. And you do not have to buy equipment. Y tampoco necesitamos comprar equipos. Now, the timing also for this type of products is perfect because of the things we talked about. Y también el momento es muy bueno para los productos y las cosas que hemos hablado. Because, people are learning that they have to prevent. Porque la gente poco a poco aprende que tiene que prevenir. Just like we have been taught as little children to brush our teeth.
Igual que cuando éramos pequeños, niños pequeños, nos enseñaron que nos teníamos que lavar los dientes, because we don't want to go to the dentist. porque no queremos ir al dentista. We also are learning now to take things to prevent diseases in our bodies. Entonces, igualmente ahora, en estos tiempos, estamos aprendiendo a tomar cosas que realmente nos ayudan a prevenir enfermedades. And this is also true about all of Europe right now. Y esto ocurre en toda Europa ahora mismo. And that's why the timing is perfect. Y es por eso el momento es perfecto ahora. You know, I don't know how much you've heard about the meat scandal, but in Sweden there was a huge thing about the meat scandal. Yo no sé lo que habéis oído sobre el escándalo sobre la carne. Scandalous la carne. Escándalo. Because we thought that we had, we thought in our lasagna that we had, what is it, rindfleisch? Beef, thank you. Beef in our lasagna. Pensábamos que nuestra lasaña tenía ternera como carne. But it was horse, right? Y era caballo. The latest thing in Sweden is that a lot of people buy frozen fruit, like you know, blueberries or mango. En Suecia, ahora una tendencia que hay mucha gente que compra comida congelada, como también, ¿cómo se llama? Moras o mango. You know, and we make smoothies out of them. Y hacen batidos. And my wife, she actually does it for our children every morning. Y mi mujer, por ejemplo, hace este tipo de batidos todas las mañanas para nuestros hijos. And she also puts progenine and mystify in it. Y también añade Proagi y el Mystify. But just this week we learned that frozen fruit can contain hepatitis. Pero esta semana hemos aprendido que la fruta congelada puede tener hepatitis. So my wife stopped buying frozen fruit. Mi mujer ha dejado de comprar fruta congelada. Because hepatitis is a disease that you will have for the rest of your life. Porque hepatitis es una enfermedad que tenemos ya para el resto de nuestra vida. And she doesn't want to give it to our children. Y no lo quiere dar a nuestros hijos. Now they can still take Mystify and progenine. Pero pueden seguir tomando Mystify y Progenine. Because we are 100% sure and secure when we give that to our children. Porque estamos al 100% seguros de qué es lo que damos a nuestros hijos. You know, progenine tested 242 times. Con el Proagi 9 Plus se hacen 252 pruebas de calidad. For all kinds of things, including hepatitis. También incluye incluso una prueba de hepatitis. We have over 600 different tests that where we put our products through to make sure that they are 100% safe. Sí, en total hay más de 600 pruebas para nuestros productos, para realmente asegurarnos que están al 100% seguros de todo. So when you go out and share this business opportunity with people who are looking for a way to build an income, entonces cuando vosotros vais a compartir esa oportunidad de negocio con gente que está buscando una manera diferente de ganarse la vida, you don't have to worry that our products will make anyone sick. Que no tenemos que preocuparnos de que nuestros productos puedan traer una enfermedad a alguien. On the contrary, it will make them very healthy. Al contrario, que realmente se convertirá en gente más sana. And they're 100% safe to drink. Y son 100% seguros